Okay. Yeah, but not many people came on. Should you wait a minute and see? Yeah, we can wait, but usually it takes a while. They come on little by little. Okay, hold on. You know your show better than me. You do it. Sí, sí, sí. Okay. Oh, it says Okay. 43. Voy a empezar en español para que la gente, aquí la gente que habla pues español en Colombia, y los que nos están viendo, tengan una idea de cómo vamos a hacer el show de hoy. Tenemos el programa, tenemos invitados, pues siempre, como siempre, Mauricio que nos acompaña. Tenemos un show especialísimo hoy. Tenemos a Jimmy Torano de Estados Unidos, jinete de Gran Premio, una persona que más la hemos conocido últimamente porque es la voz de los grandes premios de sábado en la noche en Wellington y hace un trabajo magnífico con eso, pero aparte de eso, lo que les digo, jinete de Gran Premio, una eminencia en equitation y todas estas cuestiones que se trabajan en Estados Unidos. Y obviamente tenemos a Rodrigo Pessoa, creo que no necesita introducción, no necesitan ustedes que yo les diga quién es. Estamos encantados de que estés aquí, Rodrigo. Vamos a hacer el show en español, perdón, en inglés, y las preguntas vamos a ir posteándolas para todos ustedes, van a estar aquí en el chat del Zoom, y la contestación de cada uno la vamos a traducir, la traduciré yo. Así que no se les olvide la causa y lo que estamos tratando de ayudarle a la gente. Me monto a ayudar, numeral me monto a ayudar, por favor ayúdenle a la gente que está necesitada, toda esa gente que nos ayuda en los concursos y en este momento no tienen un ingreso como tal. Le voy a dar micrófono a Jimmy, a Rodrigo, después a Mauricio. Jimmy, how are you? Nice to have you here. How is everything? Tell us what you thought about the show. You've been on a couple of times, and so go on. How are you, man? Yeah, we're good. We're here in Wellington, Florida. As Rodrigo said in the pre-show, you know, if we're going to be in lockdown anywhere, this is a nice place to be. I've watched the show a few times. It's very interesting. You know, I know the first time I came on, you talked about the sport in Colombia a lot with Pablo Barrios and Daniel Blumen. That was nice. And then the other day I joined with Eric Neve. That was also a very interesting show. Eric, top rider. You know, again, you don't even need to introduce who he is, but I thought the show is very interesting. I just happened to see it on Facebook. It sort of perked my interest a little bit, made me come on the show kind of as an outsider. Really, I'm not, you know, one of the Colombian people that are normally on there, but it was very interesting. And, you know, therefore you asked me to join alongside Rodrigo. So happy to be here. Good to have you, Rodrigo. Good afternoon. How are you? Good. And you? Very nice to be with you. Thank you for being with us. And we know that you're a very busy man and you've taken a little bit of time to answer some questions that we have. Mauro, how are you doing? Good afternoon. We're not that busy, no worries. Okay. Good one. Voy a dar la bienvenida en español para los que están hablando en español. Estamos dando la bienvenida a Rodrigo, a Jimmy, gente muy conocida en la hípica. Como dijo Juan, Rodrigo no necesita introducción. Jimmy es el que siempre nos dice lo que está pasando en los Gran Premios de sábado por la noche en Wellington. Está haciendo un magnífico trabajo. Tiene una carrera deportiva bastante buena también. Vive en Estados Unidos, radicado allá. Y una vez más, muchas gracias a los dos por estar acá. Ok. Bueno, vamos, ¿les parece si arrancamos de una vez, señores? We're going to go ahead and start right away. Like I told, como les dije, la pregunta en español va a estar en el chat. La primera pregunta que yo les quiero hacer. First question I want to make to you guys is this. Do you think, for both of us, how do you see, how has the sport in your view, how much has it grown in Latin America in the last years? You know, we have some trouble with money and all the sponsorships and all of that, but I'm sure you are people that are at WEF all the time, and Rodrigo is everywhere in the world. How have you seen the transformation of the sport in Latin America? Rodrigo first, if you want. I think that in the last couple of years, we've seen a growing number of riders coming out, you know, from
South America, you know, on different continents, whether it's in here in North America or in Europe, more and more riders that are taking a chance outside and to try to, you know, make the breakthrough away, because we know that the main sport is in Europe and also in the United States a little bit, but mainly in Europe. And if you really want to get through with this, you really have to, you know, go to North America or to Europe. So we've seen a larger number of riders come around, and you know, it's always difficult to leave your country, and it's very often a very big decision, and not everybody has the opportunity to do it. But definitely, if you want to pursue your dream and try to make it in the sport, you definitely have to leave. So we've definitely seen a growing number of those riders abroad. Ok, la respuesta de Rodrigo es que sí, se ha visto mucha gente que ha salido y ha venido de Latinoamérica últimamente a Estados Unidos, a Europa, que es un esfuerzo muy grande porque hay que dejar su país, su familia, pero que él cree que definitivamente esto ha mejorado la equitación en Latinoamérica y que hay que hacerlo, hay que salir, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Europa, porque son los sitios donde la equitación realmente progresa día a día. Jimmy, go ahead with yours. Yeah, I mean, obviously, I agree with everything Rodrigo said. As I said to you in the show a couple of weeks ago, you know, I think Colombia has really gained credibility. I think the number of riders that have come out of there over the last few years has been tremendous. Top riders with top horses. You know, going way back, as Rodrigo said, that you've got to sort of leave your country. Back in the day, the first ones that I really remember to make that move that have made it to the big step are obviously Carlos and René Lopez. Mm-hmm. You know, Carlos, I met him back in '81 when I came to Colombia to ride as a junior there, and we went head to head, me, Carlos, and Renee. So I knew them way back then, and then they really made the move. They went to Europe, France. They've gotten sponsors, and they've gone to the top level of the sport, championships, everything for Colombia. So, you know, I really think Colombia has gained a lot of credibility in producing and developing a lot of top riders. And a lot of those have made that sacrifice and come to U.S. to the Wellington, the WEF here, and like Rodrigo said, gone to Europe. I think they've really, you know, come to the level of the top riders. Ok, la contestación de Jimmy es que va a tomar el ejemplo específico de Colombia, que él ha visto que Colombia ha cogido mucha credibilidad en el mundo porque han salido muchísimos jinetes buenos de acá. Que él tiene recuerdos de René y de Carlos López, obviamente que fueron algunos de los primeros que fueron a Europa, que él tuvo la suerte de concursar contra ellos una vez que vino a Colombia en el año 80 y pico, cuando era juvenil, ¿right, Jimmy? Cuando era juvenil. Yeah. 81. En el 81, y que definitivamente él cree que específicamente en Colombia el deporte ha crecido mucho y que ha cogido mucha credibilidad. Mauricio, como les dije, la pregunta en español está en el chat. Go ahead, Mauricio. Second question, please. Guys, this question is for Rodrigo, and is the following. You started your professional career at a very young age. I believe you were 17 years old when you competed at the World Equestrian Games in Stockholm in 1990. In these 30 years of your career, the sport has evolved in many different ways. From your point of view, which changes have been positive and which negative? I would say that the things that have evolved, I think that first of all, I think that course building has evolved tremendously. It's one of the things that has evolved the most in our sport the last decades. Course building has become very professional and very precise. Something else that has evolved as well, and it's a good thing and it's a bad thing as well, is the amount of riders, the amount of good riders that has like exploded in the last 15, 20 years is also incredible. And
that's the good thing. The bad thing of that is that there has been that growth has been so big that it's now very difficult for a lot of riders to be able to compete at a certain level or a good level. So it's something that everything comes with a good side, positive side, and a negative side. But that for me have been the two things that have impacted the sport the most in the last years. And of course, the caretaking of the horses, it's also much more professional. Ourselves, we do much more now also to stay in shape, and because the speed of everything that is going now is so much faster. We do so much more than we used to do. I think in general it's become much more professional. Ok, la respuesta de Rodrigo es que él de los cambios que ha visto, lo que más le ha impactado que ha cambiado son los diseños de pista en los últimos años. Eso obviamente ha evolucionado muchísimo, el material que se usa. Otra cosa es que obviamente que son cosas buenas y cosas malas. Hay muchos jinetes practicando el deporte. Eso obviamente ayuda al deporte, pero también hace que muchos jinetes muy buenos estén ahorita por fuera del top nivel, precisamente por costos y demás. Y obviamente que hoy en día es mucho más profesional el cuidado de los caballos, el cuidado de nosotros los jinetes. Tenemos que estar en forma. La mayoría de estos jinetes siempre, o nosotros, estamos en el gimnasio y haciendo ejercicio para mantenernos en forma. Next question is going to be for you also, Rodrigo. Just as Mauricio said, you won a lot, and you won very, very young, at a very young age. You won, for example, you won the Grand Prix of Aachen, which is probably every rider's dream is not only to compete at Aachen, but win that Grand Prix. Do you think over the years, you've won a lot, you three-time World Cup winner, do you think this has overshadowed the other accomplishments? Have they overshadowed the fact that you won the Aachen Grand Prix? Do you feel that or not? No, I don't think that it has overshadowed. For me, when I started, my obsession, my goal was to win that Grand Prix. And if I would have won that one only and nothing else, I would have been okay with that. Sure. And so luckily I was able to do it early enough. So this was something that it was a box that was ticked, and that I could go on to other things. Okay. I would like not to win it again, maybe another day, maybe win it a second time would also be nice, but it was something that was really important to me, and being able to do it early took a weight off my shoulders and allowed me to go on with the rest. But it has not taken away from other nice Grand Prix that I have won in different places around the world. But that was the one that was very important to me since I was a little kid, and that was my dream. So I was lucky enough to be able to do it. Ok, Rodrigo, pues a la pregunta que la tienen ahí en el chat ustedes, dice que como cualquier niño, ese era uno de sus mayores deseos, era ganar el Gran Premio de Aachen, y que se lo ganó bastante joven, y que eso casi que le quitó un peso de sus hombros, porque era uno de sus metas y objetivos, pero que no cree que obviamente ganarlo otra vez sería pues muy bonito, y que no tuvo la oportunidad por ahora de volverlo a ganar, pero que él no siente que eso haya opacado un poco sus otros gran premios que se ha ganado, la medalla olímpica y obviamente las 3 Copa Mundo. Yo simplemente le pregunté esto porque jinetes como él normalmente dicen olímpico, Copa Mundo, todo, y el Gran Premio de Aachen es algo que es el gran premio más grande del mundo, y tenía esa curiosidad. Okay, Mauricio, go ahead. Yes, this question goes for Jimmy. The Europeans nowadays have a lot of influence in the sport, as everybody knows. Do you think the American way of riding has lost a little bit of ground from what it used to be? I remember a lot of riders started with pony hunters, and equitation,
nowadays you see less and less of that principle? You know, I don't think it's lost ground. I think we're back. I think, yes, we lost some ground. I think the Europeans are so good at working their horses and their flat work and their dressage. And I don't think the American riders maybe in general maybe get the horses as broke as the European riders do. And, you know, when you talk about breeding, the way that their operations are over there with all the breeding and the best horses, for sure we don't have that here in the U.S. What we do have here in the United States is the equitation, which has been huge for American riding since the beginning of time. Unfortunately, I think for some riders, that's become the end. It's been getting to the equitation, do the finals, and it's over. And I think we have to get past that, where that equitation is just the next step to get to the top level. I think worldwide, I really think riding has become on par around the world. I think when we talk about, as we said earlier, Colombian and South America and different parts of the world, the United States and Europe, I really think, you know, back in the day, you know, you talked about, oh, that guy, he's from South America, he's from Central America, you know, maybe they rode a little wild, or, oh, look at the Mexican riding wild. I think the riding and the styles have become really on par throughout the world. And I think maybe a few years ago, we sort of let our guard down a little bit in America. But I think, you know, you see over the last couple years, World Cup winners, McLean won a World Cup final, Beasley Man won a World Cup final, Rich Fowler's won a World Cup finals. We won the World Equestrian Game. So I really think we've come back, in my opinion. I think we're back on par. But, you know, going back, I think, yeah, we got a few years there where we maybe let our guard down a little bit and the Europeans were, you know, on top. But I think we're sort of on par with them again. Ok, Jimmy, a la pregunta de Mauricio, dice que sí, que él cree que de pronto en un momento dado Estados Unidos bajó la guardia un poco, y siendo la base de ellos la equitación y los hunters y los ponies para los niños pequeños y todo, que seguramente eso bajó un poquito el nivel. Dice que obviamente los jinetes, él cree que los europeos, pues la manera de trabajar los caballos en plano como tal, pues es la más adecuada, y que Estados Unidos un tiempo estuvo un poquito atrás en eso, que ahora están volviendo porque se están tomando ciertas medidas para que la equitación no se quede atrás, por decirlo así. Y que hoy en día también él recuerda que hace algunos años se veía un poquito, sí, los jinetes suramericanos un poquito fuertes, un poquito, ¿no? Que se movían mucho, que hoy en día la equitación en el mundo es pareja, que los estilos y todo eso se ha homogenizado bastante, y que pues yo creo que eso es un buen indicio para Sudamérica. Volviendo a la pregunta que le hicimos al principio a Rodrigo. Ok, esta es this one is for Jimmy also. Jimmy, you are from Miami, right? You were raised in Miami, and I would like to know, because we were neighbors for a long time, and I never got to ask you this, or I never did because I lived there. So I guess being from Miami, there's not much show jumping there. You know, there's not much of our sport there per se. How did you manage to being a little bit away, you know, to say like that, being a little away, how did you get interested in this sport? Being from, you know, you could have gotten into a lot of other sports that people do in Miami. How did you get involved in this sport? Was your family in it, or was it just, tell us a little bit about that. You know, actually, I mean, you know, but I'm Cuban, and my whole family's from Cuba. I was born and raised in Miami, but my mother actually rode in Cuba. So as a kid, she rode in Cuba, okay. Cuba to Miami. And then, you know, that was still her passion, and she came here and she rode. Mm-hmm. So when we were young, we all rode a little bit, and I was really the only one that kept it up. And, you know, like everybody, like every young boy or kid, I wanted to play football and go play baseball and do this. And I did a little bit of all the sports, and I really liked the riding. And you know, for sure, that was my mom's interest and her love. And she kind of pushed me a little bit, which, you know, I have to say, you know, we talk about that a lot, even with our own kids. You know, how much do you need to push them, or let them make their own decisions? And I have to say, that was probably a good thing for me, that, you know, maybe she gave me a little push every now and then. You know, as a young kid, you know, you maybe come home from school, you're a little lazy, you don't really maybe want to go to the barn that day, but you know, I have to say, I'm glad that she gave me that little push. And, you know, in Miami, as you said, there's not a lot of riding down there.
it was all a very low level. And I was lucky that, you know, she loved it. She got into it. We came to the shows in Wellington. We did some of the shows here. I had a very good junior jumper, which really brings me back to, you know, that's how I got to Colombia. Jorge Bensuavel and Roberto Terán, I met them here in Miami. They were the ones that saw me doing the junior jumpers and invited me to go to the show in Colombia. So although it was low level in Miami, it got me noticed in some ways, and sort of, you know, I took off from there and then did the shows in Wellington, and you know, I was very fortunate. Ok. La respuesta de Jimmy, muy interesante el final de la respuesta, pero al principio nos cuenta que él, obviamente su familia toda viene desde Cuba, y la mamá, lo cual yo no sabía, montaba caballo en Cuba. Entonces cuando vino a Estados Unidos trató de seguir con eso, le inculcó a Jimmy la cuestión de la equitación y todo, y ya él empezó a meterse. Sí, en Miami no hay muchos sitios donde se practique ese deporte, entonces se dirigió un poquito hacia Wellington, arrancó, hizo su carrera normal, como lo hace cualquier niño de Estados Unidos, equitation, en fin, y siendo juvenil, por ejemplo, cuando tuvimos a Roberto Terán y a Jorge Bersuaibel hace poco en un programa, y él los conoció ahí, y a ellos lo invitaron a Colombia, y fue cuando vino a Colombia a concursar, lo cual es una muy buena historia. Okay, we're going to go ahead and Mauricio, go ahead with your next question. Como les digo a todos, acuérdense que está en el chat cada pregunta, por favor. Mauro. Yeah, this question goes for Rodrigo again, and it's divided into 3 parts. I believe you're the only rider in the world that has won the 3 major events, the Olympic Games, the World Championships, and 3 World Cup finals. You won also the Grand Prix of Aachen, like Juan said before, is the most prestigious Grand Prix in the world. Not only that, you were 3rd, I believe, at the WEG in Kentucky. After all that happened, do you think you lost a little bit of motivation? That's one of my questions. The other one is, what are your plans at the moment? And if you have a special horse that you think can take the footsteps of the great horses you've had in the past? So to answer your questions, I'll first start by correcting you a little bit, if I can. There are 2 riders, when you talk about championships, there are 2 riders that have done Olympic, World Championship, and European Championship, which are Hans-Günther Winkler and Jerome Dubbeldam. Those 2 riders are the ones that have won the 3 continental championships, correct? Not the World Cup final. No, because World Cup final is kind of an indoor thing. And if you say continental championship, is the European Championship. And for us, it would be the Pan American Games, the equivalent, because we cannot participate in the Europeans. And I was only 2nd in the Pan American Games. So really, if you take it like exactly, if you want to be like precise, they did better. But I did the World Cup, which they didn't do. So maybe it's a little bit of a one way, you know, a little bit. Yeah. What, Jimmy? A trade-off. A trade-off, let's say. But the World Cup has been, I don't know if you can replace one of these championships, but it's something that is very similar. The other thing that you asked was if the motivation after all of this went down a little bit. Of course, that if you have luckily, you know, I was able to have a fair bit of success along the years, and it's true that, you know, motivation sometimes it's hard to, you know, to keep going, and but it's the fire that is in you that says, yeah, you want to keep going or you don't want to keep going. And if you have that fire, you keep going, the motivation is there. And it sometimes, you know, it goes away, but then it comes back. And it very much depends for us on the group of horses that you have. If you have horses, to do things because it's realistic that you can do them. It's pointless to be motivated if you don't have a horse to ride, and you can be motivated all you want, but nothing's going to happen. So I've gone through times where I didn't have, you know, horses that would allow me to participate, and
look forward to something. But luckily now, just to answer your question on the third part of it, luckily now I have a group of horses that I am able to see that I have the potential to come back on a national team and be able to perform on a big level. So the motivation automatically comes back, because I still enjoy very much what I do, and are really looking forward to big events. And the day that you're not looking forward to big events anymore, then for sure it doesn't matter if you have a good horse or not. The motivation is a sign that motivation is not there anymore, and you have to give up. But like I said, luckily now I have a group of horses that I think I'm able to be back with my teammates and aim for big things again. Ok, Rodrigo, la pregunta, las dos partes de la pregunta de Mauricio. La primera, con mucha modestia, él dijo que para él hay dos jinetes que han logrado más que él, discrepando un poquito con el punto de vista de Mauricio, que es Jerome Dubeldam y Hans Gunther Winkler, que es de Alemania, que tal vez no hay mucha gente que no está familiarizado con ellos, porque ellos ganaron. Aparte, no incluye tanto la Copa Mundo, sino el Campeonato Europeo. Para él es un campeonato continental que es supremamente importante. Mauricio le dijo que pues no habían ganado Copa Mundo, y Rodrigo dijo, sí, pero dice que es un campeonato que es indoor y que campeonatos continentales para él tienen un poquito más de significado. Una pregunta, con mucha modestia contestó ahí en mi opinión. Dice que obviamente la parte de la motivación es complicado tenerla, porque ganó todo, prácticamente ha ganado todo lo que hay por ganarse en este deporte, y que todo va de la mano del caballo que uno tenga, y que si uno no tiene caballo, pues obviamente no va a haber motivación, y que él ha tenido buenos caballos, pero no ha tenido la suerte de ganar otros campeonatos, pues como los que ya se había ganado. En cuanto a lo que tiene en este momento, dice que tiene un grupo de caballos muy bueno, caballos que están formándose, y que él cree que seguramente en un futuro va a estar seguramente otra vez en los campeonatos grandes, en los concursos bien importantes. Okay, so we're going to go with the next one. I'm going to ask you something, and maybe Jimmy can correct me if I'm wrong. 2000, I lived in the States in 2000. I was still living there. And I remember I went to Las Vegas for the first World Cup that was held here. It was all held in Del Mar, time before that, but I think the audience was not the same as it was in Las Vegas. I was actually with Mauricio there. We saw it, and I think it was a turning point, Rodrigo. I think the American people, at the time there was no internet. We didn't have access to all of you guys that came from Europe as much as we do now, unless we had tapes and CDs and things like this. Do you think this was I think it was United States started looking more into the European way in that first World Cup? First of all, do you agree? And second, did you feel at the time that America or the United States would be your home? What year was that said about the World Cup? 2000 was the first World Cup in Las Vegas. Right, Jimmy? Yeah, no, 92. Yeah, because Del Mar. Del Mar was in... Well, Del Mar was the first in USA, but then when we're talking about Vegas, real indoor with a real crowd, 2000. Yeah. There you go. So, well, the destination of Las Vegas was a great idea, because, at Las Vegas being the entertainment city of the world, it was a great idea to try to bring it there. And I remember it was John Quirk. John Quirk was a guy a journalist, if I am correct, from California, that had some connections there in Las Vegas, and he was the one that decided to bring the World Cup there. And it was a nice bet, because Las Vegas, despite there's a lot of choice of entertainment, horses have never been, there was bull right. But there was not, never had been any equestrian. So there was a lot of crowd. It was a great atmosphere in that arena, and it was a
cool bet that they made on Las Vegas, and after continued, and it became a real destination for the horses. It was risky because if you have a city like that has a lot to offer, you need to be able to do good marketing and make sure that people are going to come, because there's a lot of choice in the town. But it's always nice for us to go back, and it's a cool city to go. It's a very how do you say, specific, specific town. And but we always, like Jimmy also, and we always enjoy going back for the World Cup finals. And this year was going to be the 20th anniversary of the World Cup there, and unfortunately with this problem we could not go. But it was always nice to it's always nice to go back there. And then, to tell you the truth, no, I had no idea that one day I would be living here. Despite my wife and my kids, they are Americans and they're born here. We only moved here as a permanently 3 years ago because of the school and kids and stuff like that, and taking a little different direction in our lives. But back then I had no idea that one day I would live there. But I've never been like tied up to one place. I always was open-minded about, if my life is going to take me somewhere, wherever it may be. And then it landed here in America, where I had like a lot of good friends, and including Jimmy, and so that also made the transition easier. Okay. Rodrigo, I'm going to get back to you, Jimmy, on that same question. Rodrigo dice que obviamente en esa época la primera Copa Mundo que se hizo en Estados Unidos fue en Del Mar, fue en California, pero fue en una pista abierta, no fue el formato como tal que se usa o que se usaba. Y Rodrigo dice que fue una excelente, que él cree que fue una muy bien pensada. Fue un periodista que se llamaba, ¿cómo, Jimmy? What was his name? John Quirk. Y que él fue el que hizo todas las gestiones para lograr que la Copa Mundo fuera en Las Vegas, y que obviamente, siendo la capital del mundo del entretenimiento de todo tipo, que fue algo que fue muy bueno, y es más, se ha hecho 3 o 4 veces más allá. Y la otra parte de la pregunta, yo le había preguntado, como vieron en el chat, que si él se imaginó que iba a terminar viendo en Estados Unidos. Dice que no, que en ese momento ni se imaginaba, porque obviamente estaba en top nivel como jinete, que hoy en día tiene su familia, su esposa y sus hijos, y que se le ha hecho más fácil la transición en Estados Unidos a vivir allá como tal. Jimmy, do you agree with me that was the turning point about about that, when that World Cup was here in the States? Yeah, I think, like Rodrigo said, I mean, it was risky. It was risky to run it there, but you had a captive audience. You had the entertainment capital of the world, and you had the right people. John Quirk was involved, and then on top of that, Robert Ridlin, our chef d'équipe, was very involved. His management company that runs shows in California knows the market, knows the shows on the West Coast. So, they had the right people involved. But, for sure, I think when the Europeans came over, they loved it. Look, you go to a top show, you go to World Cup finals, and you've got Vegas and all the shows. I remember that year when Rodrigo came over, and, we were horse show and then running the shows, and tickets to here and tickets to there. So, for the Europeans, it was the best of both worlds. They had a top-notch show, World Cup finals, and then on top of that, they got to see Vegas and all the shows. So I think it was tremendous. It was a risk, but it really worked out. Paid off. Jimmy contesta la misma pregunta diciendo que obviamente esa Copa Mundo que trajeron aquí, que era solamente la segunda vez que traían, o sea, aquí a este lado del mundo, en América, por decirlo así, era un riesgo muy grande, porque pues Las Vegas nunca había hecho nada, ni siquiera parecido a algo de caballos, salvo, Rodrigo decía antes, rodeos y cosas, y montar toros y esto, pero de equitación no había habido nada. Y que fue un riesgo muy grande. John Quirk, que era un periodista, fue el que lo hizo, como dije anteriormente, y Robert Ridlin, que hoy en día es el jefe de equipo de Estados Unidos, también estuvo muy envuelto en la organización de esto. Me dice que los jinetes europeos les encantó, obviamente, porque pues es una ciudad donde hay muchas cosas para hacer, y que obviamente piensa que fue un momento muy bueno para la equitación americana, porque trajo un poquito la equitación europea. Ok, Mauro, ¿seguimos?
Yeah, it's been 20 years since the 2000 World Cup, and a lot of people, a lot of Europeans are going Gold, to Mauricio. Wellington. ¿Me escuchan? Sí. No interrumpa, hermano. Hágalo. A lot of people coming to Wellington, a lot of Europeans, and I know the World Cup final in Las Vegas is limited to people that qualify. In Wellington, anybody can come nowadays. This question goes for Jimmy. Like I was saying, every year you see more and more people going to Wellington to sell horses mostly. And do you believe that market is getting overcrowded a little bit? And which type of horse is the best for the American market? Yeah, for sure the market's gotten a little bit flooded. I mean, I remember years ago, there were a handful of us going to Europe to buy horses, you know, and bringing them over here. And you'd come over here, and again, you just had people running to you to buy the horses. And still, you know, I get calls every day, you know, do you have this, do you have that? But nowadays, they've learned the system. They've learned all about Europe. Everybody's got an agent there. Everyone knows somebody in Europe. So for sure, everybody thinks, you know, he does it, I'm going to do it. And they run to Europe and they buy horses. And, you know, I think it works out. You know, I think there's all different markets. I sell horses at one price, and, you know, others, you know, maybe sell a lower level, or some sell higher level. You know, a good friend of mine, which you're going to have on the program, you know, McLean. I mean, he sells at a very high level. But for sure, you know, I think you asked me about what sells. I think, you know, there's a market for everything. I sell a little bit of everything. I sell some top equitation horses. I sell some junior amateur jumpers. I've sold some Grand Prix horses. You know, for us, we buy a lot of horses, you know, maybe 6, 7, 8-year-olds. And we've, over the years, developed a lot of what I think very good horses. You know, we had a very good horse, Keno, that we sold back to Europe. We had a very good horse, Vancouver, that Danielle rode in the 2 World Cup finals, that we sold back to Europe. I had a horse, Winsome, that I developed to the Grand Prix level. We sold back to Europe to Rodrigo. Callus, that we developed to the Grand Prix level, we sold to McLean. So, you know, we've done that a lot, and us specifically, we can't afford to keep those top level horses. But, you know, we've been very fortunate that over the years, although the market has gotten flooded, we do have a lot of people that come to us and look to us. And I guess, I mean, I want to stay a little humble, but I guess that we've been able to develop some horses to a high enough level that people have kept coming to us. Ok, la respuesta de Jimmy es que, claro, el mercado definitivamente está demasiado saturado, pero pues los caballos se siguen vendiendo. Él dice que ya todo el mundo de Estados Unidos a Europa, cuando traen caballos, pues ya todo el mundo sabe cómo funciona la cosa. Tienen sus agentes en Europa donde compran sus caballos y los traen, y que si la gente sigue siendo exitosa vendiendo caballos, él mismo se pone de ejemplo que ha vendido muchos caballos de equitación, de lo que es equitation allá, de salto, que ha vendido, caballos que se han valorizado como tal en Estados Unidos y que se han podido vender a muy buenos precios. Entonces, que obviamente eso lo que hace es sobresaturar el mercado, y que definitivamente obviamente si eso pasa, pues la gente lo va a aprovechar. No hay otra manera. I wanted to ask Rodrigo about that. Do you think it's oversaturated, the market in the States? Do you think that? Le pregunto a Rodrigo, porque esa no está aquí en el chat, si él está de acuerdo con Jimmy, que está sobresaturado el mercado de ventas de caballos en Estados Unidos. Rodrigo? No, I don't think it's saturated, because like Jimmy said, you know, there's a horse for everyone, and everyone at a different level is looking for something different, you know. So I think that it's not saturated, and like in Europe also, there's a lot of business that goes on in all the countries in Europe, and breeding, and it's more developed over there because of the breeding. So they feed much more horses into the system there. And to here, it's a lot of import, and here it's only import. The breeding here is still very, very, very small. But in Europe, you know, the feeding of the horses is very, very big every year. But I don't think it's saturated, because everybody's looking for a horse. Horses get older, horses change hands, and you want new ones, and people get better.
and they want a better horse. And so I think it's an important part of our industry. Juan, Okay, I want to add yes, to that. go ahead. Let me translate first, Rodrigo, so I don't lose my concentration. Rodrigo está de acuerdo con Jimmy, dice que él no piensa que está sobresaturado el mercado porque pues obviamente ahí pasan muchas cosas y siempre hay una persona de diferentes niveles que necesita un caballo, sea porque ya está, los caballos obviamente pasan los años, cambian de mano, se lesionan, entonces él dice que obviamente en Europa hay mucha, como todos sabemos, pues mucha cría y envían muchos caballos, pero que definitivamente no creo no cree que haya una sobresaturación. Go ahead, Jimmy. You know, I just wanted to add, like Rodrigo said earlier, you know, there's so many more riders, and you know, he was saying the top level, how it is so many top riders getting into the top shows, but that's at every level. At every level, you remember when you lived here, you remember what Wellington was, and now when you come here to watch or even to show as you did, you go, wow, this has gotten so big and it's exploded. So at every level, it's gotten like that. So there's so many more people, and they lead so many more horses. So the sport has gotten bigger and bigger and bigger, whether you're talking the equitation, and every year it seems like we add a division. So like Rodrigo said, everyone needs a horse. They need a children's jumper, a junior jumper, a high amateur jumper. There's so many more people that need so many more horses. So I think every year there's more and more dealers, but there's more and more buyers. So I think, you know, there's plenty for everyone here. Okay. Jimmy dice que lo mismo, vuelve a añadir que me puso a mí de ejemplo cuando yo vivía allá, cuando yo hice web durante muchos años, siendo, como les dije al principio del programa, fui vecino de Jimmy y lo hice durante muchos años, y Mauricio también tuvo la oportunidad de estar varias oportunidades en la gira de la Florida, y en ese momento era grande, pero no comparado a lo que es hoy en día. Eso ha explotado, y que cuando hemos ido allá pues nos hemos dado cuenta, y es verdad, no es lo mismo, siempre hay demanda de caballos, siempre hay gente buscando caballos, así que si hay demanda, pues tiene que haber muchos más caballos en el mercado como tal. Okay, next question is for Rodrigo. I'm gonna change a little bit of subject, and this is a thing that I've always admired you. I watch, and actually I watch it I still have it on a CD, the Rome, the World Equestrian Games in Rome. I think it was awesome. I think the Final Four was awesome, but I also think it was, to me, and this is my personal opinion, I've watched all of I watched before with the old format, what horses were in the Final Four. And I think that group of horses that when you managed to win, Rodrigo, was the most diverse. It was very, you know, there was Lianos, your horse. Then there was Jolly, which was, I don't know, looked like a German horse. And then there was Calvare, which is a big horse, like 18 hands. And then there was Torano, which was the horse from the French guy. What was his name? Well, anyway, well, Thierry Pommel. There you go. So I've always wanted to ask you this. Today I get the chance. How was that, and how was that experience? And do you feel that it was like that? There was the 4 most diverse horses in that format? I mean, I don't know, you know, a horse to make it to the final 4 has to be a special horse, because it's a very tough and a very tough and a very long week for the horses. But to make it to the final 4, they have to be good. And we have seen in the past, you know, the horses that came through to the final were obviously all exceptional. In that particular year, they were probably the four best horses in the world that year. You know, Calvara was very good, always was consistent. Jolicoeur was winning a lot with Frankie. Tour de Chêne was doing a lot of double clears for France, and was really good with Thierry. And my horse had won like 3 or 4 Grand Prix that year. So they were probably the 4 best horses in the world that year. Maybe E.T. was supposed to be in that final. He was winning. That's the time that he was winning a lot. But so it really showed that, you know, it was the best combinations that came through there. And if you look at
you know, every of those competitions that have happened in the past, the horses that have come through have been really outstanding. There's very rarely a fluke that comes through there because it's so many rounds that count. You know, everything is counting. But being a traditionalist of the sport, I really enjoy that class. And I think that for the public, it was a very special class to be able to see those horses, you know, and it was super attractive to see some riders on different horses. And obviously the horses that made it, you know, were great because the riders that were on the horses were great. So to see them interchange was really nice. But I thought that it was also very hard on the horses, and maybe a little bit too hard to do 9 rounds within, you know, a week. It was a lot of jumping, and some horses had a really hard time to recover from that. Later in their lives, they never recovered from it because it was so hard. So, and then afterwards, you know, for the public, it was fantastic. But I think as a horseman, I thought that it was a little bit hard. And plus the fact that you're a world champion for 4 years, is it really right that you're a world champion just because you have ridden 3 other horses well on that day? You can be a little bit lucky and, you know, and get away with it. Is that really the real value of a world champion? Or is it not like now you do 5 rounds and, you know, that is the world champion? So both, you know, have the good and the bad, obviously. But I thought that's why I agree that they took it away, because I really thought that it was a lot for the horses to do the 9 rounds, and at that height and everything, it was very tough on them. Okay, Rodrigo dice. Juan, let me ask a question. Espéreme, pero déjeme traducir y enseguida pregunta, ¿sí? Rápido para que no se me vaya. Rodrigo dice que obviamente se necesita un caballo muy especial para ganar, y especialmente para haber ganado en ese formato anterior que era con un cuadrangular final, que todos montaban a todos los caballos, que en ese momento obviamente esos caballos todos, Thierry Pommel estaba ganando todo, Frank Slotak también, Willy Melliger también, y Rodrigo con su caballo también, y que definitivamente eran los caballos que tenían que estar ahí, que tal vez ese año si se escapó uno hubiera podido ser E.T., que lo montaba Hugo Simón, y ese venía ganando todo también. Dice que fue una experiencia muy buena, que le gustó mucho, obviamente, que para el público era una prueba increíble, pero él dice que es muy fuerte para los caballos, que son 9, anteriormente en ese formato eran 9 pistas en una semana. A esa altura, obviamente, para una persona, para un hombre de caballos como es él, era demasiado fuerte. Y otro punto de vista bastante interesante, que yo no lo había analizado de esa manera, es, él dice que qué tanto valor tiene ser campeón mundial después de haber montado 3 otros caballos y de pronto haber estado un poquito de suerte ese día, que qué tanto valor tiene eso versus el formato de hoy en día, es cuando usted hace todas sus pistas y queda campeón mundial coronado durante 4 años. Mauro? Yeah, I just wanted to know which horse did you like the most when you won the world championship? Out of the 2 times that I did it, the one that was the most special was Calvaro. Okay. Because Calvaro was in Kentucky. Also including Kentucky. Yeah, including Kentucky. Calvaro, because he was 18 hands. He was very big, had big hooves. He was a large horse, but he had the blood and the sensitivity of a thoroughbred. His mouth was very delicate. He was great on the leg. He had an unbelievable balance. He was extremely careful, and he had the scope. If the fence was 3 meters, he would have jumped the fence. So the feeling on him was like the most unbelievable thing. So for me, out of those, you know, of the 6 horses that were not mine that when I did this horse change, was Calvaro the most spectacular feeling on a horse, yeah. Ok, muy buena pregunta de Mauricio. Le preguntó por ese campeonato de Roma, que cuál ha sido el caballo que más lo había impresionado, que más le había gustado. Y Rodrigo le dijo, mire, lo contestó diciendo que no solo de ese cuadrangular, sino del otro cuadrangular que fue en Kentucky, cuando él llegó a la final, que el caballo que más lo impresionó de todos fue Calvaro,
porque era un caballo muy grande, medía un 80, un 80 y pico, era un caballo que tenía la sensibilidad, tenía la sangre, tenía el respeto, el balance, que realmente es raro en ver un caballo así de grande, ver todas esas virtudes y que definitivamente ese fue el caballo que más lo impactó de los dos campeonatos, de las dos finales a cuadrangular que llegó Rodrigo. Mauro, seguimos. Mauro, ¿quieres saber el peor de los 6? El peor. ¿Cuál? ¿Cuál? El peor era el Vigo d'Arsui. ¿Sí? Vigo. Wow. Sí. Vea. Un tractor, sí. Too pesado? No. Too heavy? Huh? Too heavy? Well, it's funny because the night before that horse change in Kentucky, I knew that I was going to be in trouble for 2 reasons. The first reason is that I was going to ride after Sharbatli, and he was going to mess up all the horses and leave everything like up and down. And the second reason was that I was going to ride Vigo as in the last rotation. So that was his 9th round of the week. The diesel was out. And that the gasoline, or the diesel, he was already a diesel, and then the diesel was the light was already on, and it was blinking, and I knew that it was going to be a difficulty. And in fact, both things were totally true, because I found the horses very unraveled once I got on them from my predecessor rider, and the horse really, if you would have taken your leg off, he would have lied down right there in the ring. He was so tired. Okay, Rodrigo. That's when I really realized that the horse change was really... Ok. ¿Ya terminó Rodrigo ahí? Me quedé sin sonido un minutico ya. Estamos. Ok, Rodrigo añade, nos dijo, como ustedes todos vieron, si quería saber cuál era el peor caballo, y dijo o el más complicado, que era Vigo d'Arsui, que era el caballo del que eventualmente fue campeón mundial, que era Philippe Lejeune. Y dice que la noche anterior del round robin, o sea, de la final de 4 caballos, él sabía que iba a estar en problemas, porque iba a tener que montar los caballos detrás de Sharbati, que es el jinete árabe, que me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen, que era un poquito vaquero como tal, y que la última rotación, el otro punto que pensó el día anterior en el cual iba a tener problemas, era que la última rotación le tocaba precisamente Vigo, que era un caballo que era como un tractor de diésel, pero que seguramente le iba a llegar como ese mismo tractor de diésel, pero con la aguja, obviamente, ya la luz prendida, que no iba a tener nada más que dar. Ok, Mauro, seguimos. Siguiente pregunta. Yes, my next question is for Jimmy. You have done a really good job as a commentator during the Grand Prix in Wellington, during the Saturday Night Live. How did you get into that? You know, the way I got it was weird. You know, I obviously, like everybody, I really follow the sport. I even though at my age, I watch and I learn, and I think you learn the most by watching. So I know every horse. I know every rider. I pay attention. I know who owned them, who rode them before, who rode them in Europe. And I was actually in Southampton at the Hampton Classic Horse Show, and I think I maybe didn't qualify for the Grand Prix that year. I don't remember what happened, but I didn't show in the Grand Prix. And David Orlando, who was running the live stream, asked me, he said, hey, I know you're not showing the Grand Prix. Is there any chance you would do commentary? I want to try this out, whatever. It was right at the beginning when they were just starting this. I said, sure, I'll do it. So I did the commentary there, and it really just took off from there. Well, I did it there, and then the following week, they asked me to do it at another place, and it just kind of, I still show a lot, and I as we talked, the sport has grown so much, and it's hard to get owners and it's hard to get horses, and I show a lot in the national, and I still try to show FEI as much as I can, but when I'm not showing, I do the commentary. So it sort of just took off from there, and they've asked me more and more and more, and I did a lot of NBC Sports network stuff there. I did the Masters at Calgary. I did that show on NBC Sports. So I got to say, I enjoy it. I know the players, I know the owners, I know the riders, and it just sort of comes natural to me. I don't have anything written down. Actually, a funny story. I did quickly. I did one of the big Grand Prix, the finale for NBC Sports here in Palm Beach a couple of years ago.
And I sat down at the desk and I was doing it with one of the real professional guys that works for NBC Sports Network. And the owner of the company was in town that day. So when we went on break between the first round and the jump off, I ran to go to the bathroom, and the other commentator and the owner got together. So when I came back, I see the two standing there, and the owner had a really serious look on his face. And I came back to the booth and he says, Jimmy, he said, where's your paperwork? Where's your stuff so you know everything that's going on? I said, I don't really have anything. It's in my head. He goes, you got to be kidding me. And I said, no. I said, it's just all in my head. He said, I've done this all my life. This is what I do for a living. He said, I've never had a person that's been able to do what you're doing without having it in front of you. I came back to the booth. I thought I was in trouble, and the guy was really in shock that I knew all the players and all the stats the way I did. Ok, Jimmy contesta que fue prácticamente por accidente que empezó a hacer transmisiones porque estaba una vez en un concurso que es el Hampton Classic, un concurso muy grande y muy prestigioso en Estados Unidos, y que no pudo montar por algo, le pasó al caballo, no se acuerda bien, y que David Orlando, que es una persona que organiza, también organizador de concursos, le pidió que si podía hacer el live streaming, o sea, la transmisión online, y que le dijo que sí, y que a partir de ahí a la gente parece que le gustó, y lo volvieron a llamar un par de veces más, y le volvieron a decir hasta que se convirtió en algo que le gusta. Dice que obviamente conoce a todos los jinetes, le gusta saber qué jinete montaba este caballo, de quién era antes, entonces eso que le ayuda, que lo hace sin papel, sin tener nada escrito como tenemos nosotros en este momento. Y que eso, una anécdota divertida fue que una vez hizo en una que es muy grande, que es NBC, es una de las cadenas grandes de Estados Unidos, y allá presentan grandes premios también. Y una vez llegó allá y fue un momento al baño, y cuando volvió, el dueño de la cadena o el dueño del programa con otro profesional del periodismo le dijeron que dónde estaban las anotaciones, y que él dijo que él no tenía, que lo tenía todo en la cabeza, y le dijo que en sus 30 y pico de años nunca había visto a nadie que hiciera un programa así, y lo hace muy bien, realmente, que entretiene mucho y sabe exactamente cómo narrar eso, que no es fácil. Another one for Jimmy. Jimmy, before, again, going back to the internet and all that we didn't have access to before, and when you started showing for the USA in Europe, and you started going more to Europe, tell me one rider that really blew your mind. It can't be Rodrigo, it has to be another one in Europe. Tell me one that when you saw him, you were, wow, this is the guy. You know, God, it's hard. There's a couple. I would say John Whitaker. John Whitaker was, I remember the first time when I saw him ride, and you heard of the great John Whitaker, and, probably he was the first one that I went, wow, you get to see him in person and ride in those top horses. He was the one that comes to mind. Okay, Mauricio, go ahead. Yeah, this is for Rodrigo. I read or heard something about you like another sport as much as horses when you were younger. Do you have a passion for another sport other than horses? Yeah, I really like sports in general. Now with this virus, this confinement, I've been watching a lot of television, a lot of old things, and there's two things that I really enjoy watching. Is basketball, and so Michael Jordan has a new documentary that started on Sunday, which was really interesting, and it's called The Last Dance. I really enjoy watching basketball, and I really enjoy watching swimming as well. And I was watching all these Olympics from 2004, 8, 12 with Phelps and everything. And I really love watching swimming. But I'm a sports fanatic in general. I watch a lot of different sports, but basketball, Formula One, soccer, a lot of those sports, and all what is really high level, I really enjoy watching. Yes, but the main sport that I most like is Formula One. Okay. Yeah.
Ok, sí, Rodrigo dice que obviamente le gustan muchos deportes. El que más le gusta de todos, acaba de decir, esto fue la última parte, es la Fórmula 1, que le encanta, le apasiona eso, pero que ve muchos deportes, que ahorita está viendo, por ejemplo, una cosa de un programa de Michael Jordan y de los Chicago Bulls de los años, a los finales de los 90, principios de los 2000, que es muy bueno, está en ESPN, y que le gusta mucho ver cosas viejas de natación, pero que en general le encantan todos los deportes, que es un fanático de los deportes en general. This is my last question for you guys. After that, we're going to, usually Jimmy knows how it works. But now? Your explanation all cut out. We didn't get any of it. Ah, shoot. Okay. Yo lo digo porque el sonido de Juan es muy malo. Dice que a Rodrigo básicamente le gustan todos los deportes, es un fanático del básquet, le gusta mucho la natación, está viendo un documental con Michael Jordan, le gusta también la Fórmula 1 básicamente, pero que sí, él le gusta todo en general, Fórmula 1 le gusta mucho. Okay. No sé si volvemos a Juan con el sonido. ¿Me oyen mejor ahí? Can you hear me now? Is that better? It's for some reason when you go to translate, you've been cutting out a little bit. Okay, we have just one more question. After that, the dynamic of the show has been we give audio to a couple of people. I'm going to look here to see who's online, and maybe they have an interesting question for you guys. Last question I have is, regardless of, a lot of people doesn't like the format of the Olympic Games now with 3 riders and whatnot, and then as Rodrigo said before, the WEG now has no round robin, which I think most riders agree on that. But regardless of this, and regardless of what your opinion is, where do you think our sport is going? Do you think we're in good shape? Do you think we are doing good things? And do you think this is gonna keep going, especially after this lockdown and this virus? Jimmy, go ahead first. Unfortunately, that this virus has really killed us. This has really affected the sport worldwide. When you talk about Aachen being canceled, that's just tremendous. That's a real shock to the sport. So that's been horrendous for everybody. I think our sport is unbelievable. It has grown, as we keep saying, the level of riders. There's just more and more and more. When you talk about the Olympic Games and the 3-man or 3-woman format that's coming along, you hear for both sides. I think change is always hard. No matter what, change is hard in anything. And I think like anything, we have to adapt to that, and we got to get used to it. It's going to be the norm. So I think we have to get used to that. And, the same with the boot rule. The boot rule is coming into effect. I think everybody was hoping with the Olympics being postponed, that would be into 21, but we've now got news that it's gone into effect. So, I think you're going to get pluses and minuses to the 3-man team, but I think, we have to get used to change. Okay, I'm going to translate Jimmy's first. Can you hear me? Sound is good? Perfect. Okay, Jimmy dice que obviamente, pues esto prácticamente no mató el deporte, pero paró todo en seco el coronavirus, y que obviamente vamos a tener que adaptarnos de alguna manera u otra a cómo va a funcionar el mundo ahora, porque definitivamente va a ser diferente, pero que hay que adaptarse. Rodrigo, what do you think? Perdón, Jimmy también dijo que es un deporte hermoso, que le encanta y que sabe que después esperemos que se recupere. Rodrigo? Yeah, like Jimmy just said, I think it has really affected us. It has affected the world. Nothing has ever had an effect like this worldwide on everyone, on every kind of industry, on every job across the world. Not even war. When there's war, countries and things don't stop like this. So this has really had a tremendous effect. And I believe that there will be a before coronavirus and there'll be an after. I think that it will be the world will be different after this. And we just have to be patient and do our part, which is to stay safe, to protect
themselves and protect others until they, find solutions for this. And hopefully, they will find solutions that we can resume our lives and be able to go on with our lives like normal. But it will still take time, and I think the fact of not knowing is the most nerve-wracking for me, at least. Not knowing is the uncertainty of when is what bothers me the most of the whole situation. But that is what, these are the cards that we have been dealt with, and we have to deal with them, and so we will see what happens, but there will definitely be a before and after. Ok, Rodrigo dice, me oyen, ¿verdad? ¿Audio bien? Va. Igual que Jimmy dice que obviamente va a ser un antes y un después de esto, como para todo en la vida, y que seguramente vamos a tener que adaptarnos, que hay que cuidarse, y que lo que más le molesta, pues en este momento, lo que más le incomoda es no saber, y la incertidumbre que todo esto ha causado en general en el mundo. Voy a darle ahorita audio a un par de personas para que le hagan un par de preguntas a ustedes, corticas también, para que se preparen, porque lo hemos hecho así, sorpresa. Hernando Carrasco está en línea y sabemos que tenía una pregunta para nosotros. Vamos a empezar con él. Mientras yo busco aquí, prepárense todos los que están en línea, los voy a coger por sorpresa. Mauro, usted tiene algo más que agregar, ¿cierto? Sí, un par de cositas. Una para los dos y una para Rodrigo. First one, we cannot go without mentioning your father. What was the best moment with him? Well, he has been always very present throughout my career, of course, and has been instrumental in the beginning and showing me the way, and being by my side throughout my career. So obviously he has been very important. There's no doubt about it. Our favorite moment, we've been lucky to have good moments, but I would say that being able to win the Grand Prix of Aachen and him being third, that was really special, and that was a special day, and it's a great memory. Mauro, si quiere, siga usted que hizo la pregunta que no estaba dentro de las preguntas con la traducción. Sí, claro, que pues él ha tenido la oportunidad, pues obviamente, de haber estado con su padre durante toda su carrera deportiva, ha tenido momentos muy buenos con él. Básicamente hay un momento en especial que fue cuando se ganó el Gran Premio de Aachen, Rodrigo, y su padre quedó de tercero. Ese fue un momento bastante emotivo. Y tengo la última pregunta para los dos antes de ir a las preguntas de los que están aquí conectados. This one goes for Jimmy as well and Rodrigo. I always like this question. Which horse in history of the sport would you have loved to compete or ride? I'm going to have to go with two. I'm going to go one European. I'm going to go with one American. I think when you talk about America, the one horse here in his day everybody wanted to ride was Gem Twist. That was a horse, a thoroughbred that was exciting, that really came off the ground strong. You could run him hard, go fast, great gallop. So that was a horse for me that I would have loved to have ridden that horse and felt that gallop and that explosion. The other horse I would have loved to have ridden, I'm going to have to go with Balubé, Rodrigo's horse. The way Rodrigo, I was fortunate enough to have been at two of those World Cup finals that he won. I was competing there myself. The way that horse could turn back on a big white oxer, you just don't see horses that can do that. And I think that's where, obviously Rodrigo's great and he's won on everything he's ever ridden, but, I think he always had a little bit of advantage on that horse. There weren't many horses that can turn back on white oxers the way that horse could. So I have to go with those two horses for me. Mauro, traduce antes de la respuesta de Rodrigo. Sí, Jimmy definitivamente va a escoger escogió dos caballos, uno del lado de Estados Unidos y el otro lado europeo. El primero era un caballo pura sangre, Gem Twist, que definitivamente pues ha marcado
digamos, como la vida de los que conocimos ese caballo, una reacción impresionante, muy rápido. Y el otro caballo, por el lado europeo, en ese momento era Balubé, el caballo de Rodrigo, un caballo con muchísima capacidad que podía girar a muy pocas batidas, a óxeres muy grandes y muy anchos. Y pues no es por quitarle nada a Rodrigo, pero pensaba que de repente tenía un poquitico de ventaja con ese caballo. Rodrigo, other than Balubé. I would agree. Gem Twist would have been something pretty special because it was also the way that I like to ride, you know, with a lot of rhythm and to come close to the jumps, and I think that would have corresponded well to my riding. And the other one, I would say Japelu. I was to have seen him a lot compete, and that was one horse that I'm sure was a fantastic feeling. Ok, Mauro, Listo, si quieres sigamos con las preguntas. pero traduzca la de Rodrigo. Ah, perdón. Que sí, que tenía que, digamos que estaba de acuerdo con Jimmy en cuanto a Gem Twist, que es un caballo que pensaba que podría él montarlo bastante bien por cómo iba. Y el otro caballo que también mencionó fue Japelu, que si muchos recuerdan fue el que se ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Seúl con Pierre Durán. Un caballo también que era fantástico. Correcto. ¿Tiene más preguntas, Mauro? Yo voy a ir alistando las preguntas. Veo, ya dije, Hernando Carrasco es el primero que vamos a tener. Después de eso, Marky Bluman no ha hecho sino quitarse el sonido todo el tiempo. Creo que nos quiere decir algo. Entonces le vamos a dar, después de Hernando, le vamos a dar micrófono a Marky. Está que habla. Mauro. Siga con las preguntas, Juan. No, creo que las preguntas ya cubrimos todas. Mire a ver si usted tiene las de los que están conectados, quiero decir. Ah, ok, listo. Vamos con Hernando, vamos a darle audio. Denme un minutico aquí. Hernando, buenas tardes. Hernando, for Jimmy and Rodrigo, this is a professional rider in Colombia. I think you guys should know him or might know. Hernando. Juan, Rodrigo, Jimmy, muy buenas tardes. Es una pregunta, son dos preguntas en una para los dos. En la adolescencia empieza un cortocircuito entre el deporte y la fiesta. ¿Cómo lo manejaron ellos en la adolescencia? ¿Y cómo hoy día hacen para explicarle a sus alumnos cómo es la diferencia de un deportista de alto rendimiento? ¿Quién la coge primero? Y creo que si quieren podemos seguir en español en este momento. Sí, creo que la pregunta fue la diferencia entre montar y la fiesta, el show y la fiesta, ¿no? Sí, que cómo inculcarle a los alumnos de uno que no se vayan de fiesta y vayan a montar. Bueno, eso siempre es muy difícil. Para mí, el jinete que de verdad es serio y de verdad quiere llegar al nivel tope, tiene que ser serio. Y claro, cuando yo era joven, iba a los concursos y cuando, como dije, fui ahí a Bogotá, al country, el show era show y por la noche tenía unas fiestas buenísimas, pero la fiesta es la fiesta y el show es el show. Y hay muchos hoy en día, estos niños que no cogen las cosas muy serias. Rumberito, Jimmy era rumberito, yo me acuerdo. Rodrigo. Sí, yo creo que yo no tengo nada contra la fiesta, nunca fui muy festero, pero yo tenía siempre en la cabeza el concurso el día siguiente, la semana siguiente, así que nunca fui muy festero, pero no tengo nada contra la fiesta, pero la mañana siguiente tiene que comparecer, tiene que estar ahí, así que no tengo nada contra, pero creo que tienes que saber tu límite y estar pronto para el día siguiente, aunque no puede dejar la fiesta entrar en tu programa del día siguiente, no pasa nada, pero esto está cada día más complicado. Ok, listo. Muchas gracias, Hernando. Gracias por la pregunta ahí. Gracias. Marky, estás que te hablas, hermanolo. A ver, ¿cómo vas? ¿Crees que vale la pena dejar a Marky hablar? Vamos a ver. Ya le abrí el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Marky? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
En orden, en orden. Listo. Cuente. No, yo no estaba que me hablaba, yo estaba feliz escuchando hablar a estos dos maestros. Yo la verdad que más que preguntar, pues nada, darle las gracias a ellos dos, de verdad que han sido, pues yo tuve la fortuna de haber trabajado con Rodrigo muchos años, fue un ídolo mío toda la vida y haber tenido la oportunidad de montar con él y uno de los resultados más grandes de la carrera que he tenido yo ha sido bajo su ala. Entonces, nada. Marky, puedo Es decir, básicamente agradecer. Marky fue de mis alumnos más disciplinados que nunca siempre disciplinado. No le gusta mucho la fiesta, Este es un buen ejemplo. muy tímido, pero siempre comparecido el día siguiente y sí. Ok. Nada, más que preguntar es agradecer. Gracias y muy buena estuvo la conversada con ustedes. Gracias, Marky. Vamos a darle por aquí audio. Los voy a coger así medio. Les dije que se alistaran a todos. Voy a ponerles aquí a Juancho Lombana. Búscame acá, Juancho, un momentico, por favor. Ya lo encontré acá. Juancho Lombana. Queremos preguntas más o menos de mucha gente y él es un jinete amateur que invierte mucho en caballos aquí, está muy dedicado al tema como tal, siendo jinete amateur. Juancho, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Lo oímos. ¿Qué más, Juancho? Bien, bien. Gracias, Juan. Cuando estaba muy pequeño, vi a Rodrigo saltar en Atlanta en 1996 con el caballo Tomboy. Era realmente increíble verlo. Un caballo con una capacidad impresionante. O sea, recuerdo que cuando sale a la segunda manga de la parte de equipos, el público, pues, básicamente se impresionaba en cada salto que hacía. Yo quisiera preguntarle a Rodrigo, con ese tipo de caballo y en ese momento tan decisivo de una competencia olímpica, ¿cómo hacía para controlar su ansiedad como jinete? Era muy joven en ese momento, tal vez era el caballo más joven de la Olimpiada y él era uno de los jinetes más jóvenes de la Olimpiada. ¿Qué nos podría recomendar en situaciones de competencia para conservar esa tranquilidad que tuvo especialmente en esa ronda? Mira, eso viene eso viene con la práctica, ¿no? De competir muchos años y estar en situaciones parecidas. Pero antes de Atlanta, pasé por la final de Copa del Mundo de Ginebra en el 96, donde tenía 2 faltas para ganar y hizo 10 puntos. Así que todo es una cuestión de aprendizado, de aprender, de saber controlar y de práctica. Este caballo tenía un salto muy fuerte, era muy cansativo también de mantenerse arriba de él porque tenía un salto en 2 partes y muy fuerte. Así que en la mitad de la cancha siempre tenía un salto donde yo me dejaba ir un poco para recuperar la energía para mantenerse arriba de él porque era un salto un poco desagradable. Pero todo eso es práctica y mentalización y siempre acreditar que puedes llegar del otro lado y controlar tus nervios. Ok, muy buena pregunta, Juancho, muchas gracias. Vamos a darle micrófono. Otro profesional de Colombia que de pronto conocen. No está que habla como Marky ahorita, está que habla hace 7 programas y no le hemos dado audio y si no le doy hoy nos va a matar. Julio Romero, buenas tardes. Hola, hola a todos. Hola a todos. Es un placer para mí oír hablar a Jimmy. He oído mucho de él desde que iba a Wellington y a Rodrigo también. Es un placer tenerlos acá. Muy corto. 3 tips para que le pueden dar a un jinete joven para llegar al nivel de ustedes. 3 tips. Buena pregunta. ¿Quién? ¿Jimmy primero? Bueno, yo como dije en el programa, empecé en Miami, no tenía mucho, yo no vine de dinero, pero
yo me paré en la pista y miré y otros clientes me veían y poco a poco me daban caballos. Tienes que estar ahí metido, casi como Marky, tienes que estar ahí metido para como una ladilla y que al fin te den un caballo. Pero en serio, tienes que estar metido en el deporte y si estás allá perdido no te van a encontrar. Tienes que estar ahí bien cerca y seguir y hasta que enseñar que de verdad esto es lo que quieres. Ok. Súper, Rodrigo. súper. Además que eso, creo que es correcto eso. Y dije que trabajo, dedicación y sueño. ¿Ah? Creo que no en esta orden. El sueño primero, el trabajo después y la dedicación de hacerlo todos los días hasta que llegue. Y es una estrada larga, pero si siempre crees y mantienes la fe que puedes llegar, un día llegarás. Súper, súper. Muchas gracias. Es un placer oírlos hablar a Gracias, ustedes dos Julito. y Juan, Mauro por este programa. Súper, gracias. Gracias, Juan, una que Julito. me está preguntando aquí Ricardo Villa por el chat mío que quiere saber de ellos y es ¿a qué jinete realmente admiran? Que creo que ya le preguntaron, John Whittaker le dieron allí. Rodrigo dijo, perdón, bueno, no, en este momento yo le pregunté a Jimmy en esa época en Europa. Buena pregunta. Jimmy. La respuesta es un poco larga. Nosotros, el deporte ha cambiado tanto. Cuando yo era niño, para ver un jinete como un John Whittaker o Ludger Beerbaum o Rodrigo o McLean o Kent, era un sueño estar cerca de ellos. Ahora como mi hijo, que ahora está sentado al lado mío, él es amigo conoce a Rodrigo, a McLean, a Kent. Él ni piensa, él ni se da cuenta lo que son estos jinetes. Él sabe que Rodrigo tiene la medalla de oro y Rodrigo, McLean tiene la medalla, pero ni se da cuenta. Para él no es tan importante como era para nosotros. Para mí, claro, soy amigo con los mejores, Rodrigo, Kent, McLean, somos muy amigos, pero tengo que, otra vez digo, John Whittaker y Ludger Beerbaum. Ludger Beerbaum, Okay. que ahora para muchos dicen que está un poco pasado, pero para mí Ludger Beerbaum es uno de los mejores del mundo entero. Ok. Rodrigo, ¿un jinete que admiras? Sí, para mí Ludger siempre fue un punto de referencia muy importante porque cuando yo empecé, él estaba se estabilizando como el mejor y ganaba mucho y yo pensaba que para llegar tenía que ganar él. Así que fue también una obsesión de ir siempre atrás de él y él siempre fue muy generoso con sus consejos y me hablaba mucho, me ayudaba y yo siempre tuve, además que no era una persona muy calorosa, yo siempre tuve una amistad muy grande con él, una afección por él bastante grande y para mí fue un ídolo hasta ahora, sí. Ok. Señores, ¿tienen tiempo de una preguntita más de aquí que me están haciendo? Dale. Daniel, Ok, una más, vamos una más porque sabemos que ustedes son hombres ocupados y de familia. Vamos a darle micrófono a Alejandro Castilla, es otro jinete amateur aquí, se los voy a presentar. Otra persona que invierte en caballos y que seguramente debe tener algún tipo de pregunta para ustedes. Alejo, denme un minutico, ya listo, Alejo. Hola, gracias Juan. Hola Jimmy, hola Rodrigo, muchas gracias por el tiempo. A mí siempre hay un tema que me da muchas vueltas y es el tema de la frustración, como cuando los resultados no se dan. A mí me gustaría pues, que los dos me compartieran un poco como en escenarios de frustración que han vivido y cómo han sido esos momentos, sobre todo los días después. Yo he visto mucho los videos de Rodrigo en Sydney cuando pues, tenía todo para ganar y no se dieron las cosas. Entonces, pues me parecería muy interesante oír al respecto cómo fueron esos días siguientes y qué fue lo que los mantuvo para seguir intentando y No sé si
Juan, ¿ya terminó la pregunta? Sí, ya terminó. Se nos fue un poquito al final, pero buena pregunta y alcanzó a hacerla. Yo creo que terminó la Sí. idea, Jimmy. Bueno, yo creo, para mí, si vas a estar en este deporte, tienes que saber que los días malos son mucho más que los días buenos. Seguro. Y hay muchos más días. No quiero hablar por él, pero Rodrigo es uno de los jinetes que lo hace mejor que nadie. Él tiene una clase mala, se lo olvida y sigue. Tengo un amigo que va a hablar en unos días, McLean, que es un día malo, lo sigue a él días y días y días. Claro, yo no he tenido no fortuna que he llegado a las Olimpiadas y a esos campeonatos grandes y no he tenido que tener la presión que han tenido ellos. Pero igual los gran premios aquí, nacional y aquí que ha hecho la FEI, yo trato de, claro, miro a estos jinetes y miro los que se queda con él días y como os digo que el día siguiente o esa noche vamos a comer y se lo olvida. Y yo en realidad trato de ser así. Yo, desgraciadamente, me lo como yo mismo si sigo y sigo. Yo tengo una clase mala, me trato de olvidar lo bueno que tengo ahora. Tengo los niños. Tengo a mi hijo que monta, tengo a mi hija, claro, tengo a mi esposa que puedo hablar con ellas, pero yo trato cuando tengo una clase mala, sacarme de la mente. Ok, Rodrigo, y buena pregunta en cuanto a Sydney, que obviamente debió ser una frustración bastante grande. Sí, creo que el más importante cuando lo que Jimmy ha dicho es verdad, que son mucho más días malos que buenos. Así que aprender a perder primero. Y eso es un trabajo que tú tienes que saber hacer. Es primero llegar a la conclusión a por qué fuiste mal. ¿Por qué? ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué no funcionó bien? Sin dejarte la cabeza muy torturada, sin torturarse, pero saber cómo llegaste ahí. Y después de eso, ahí trabajar para que la próxima vez no se repita. Siempre va a ser errores, pero tratar de hacer errores diferentes, no hacer el mismo error siempre. Hacer el error no es un problema, eso es natural, es la humanidad, pero no tratar de no hacer el mismo error siempre. Eso es importante. Y intentar pasar al próximo día el más rápido posible. Una prueba tendrá una otra prueba la próxima semana o el próximo domingo. Esto no es difícil. Lo que pasó conmigo en la Olimpiada fue bastante brutal y la Olimpiada eran 4 años después. Así que tardó un poco más, la digestión de eso es un poco más pesada que la digestión de una prueba o de un gran premio que el domingo que viene hay otro. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Okay. Así que la digestión fue un poco más larga, pero pasó. Todo pasa. Ok. Buena pregunta, Alejo, y muchas gracias a la contestación de los dos. ¿Qué tal JJ con eso, Jimmy? JJ, para los que no saben, es el hijo, monta caballo, chiquito. Lo he visto montando, es igualito encima de un caballo al papá, igualito. ¿Cómo le enseñas eso? Hey, JJ, what's up, my man? Eso es una cosa que tiene que aprender y le trato de explicar que va a tener muchos más días malos que buenos. Y él cuando gana, claro, como todos, está muy alegre, contento, todo va bien, pero cuando no le va bien, se pone de muy mal humor y poco a poco le explico todo. Es más, hoy mismo le expliqué eso, pero él tiene 9 años ahora y ha ganado muchísimo, pero para algunas veces eso es malo ganar tanto tan joven, pero va a tener que, como Rodrigo lo puso muy bien, primero tienes que aprender a perder. A perder, sí. Y eso es lo que le va a doler a él un poco, porque cuando no le va bien, no es un día bueno en la casa esta. Ok. Bueno, Jimmy, Mauro, algo que agregar. Señores, se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente quisiéramos quedarnos, pero no los podemos tener aquí a ustedes. Mauro. No, pues ha sido uno de los programas más largos y estoy seguro que nos podemos quedar aquí por horas. La gente yo creo que quiere preguntar mucho.
De todas formas, yo quisiera una vez más agradecerles por el tiempo que nos han prestado, jinetes muy valiosos en nuestro ámbito ecuestre. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, pronto en algún lado. Listo, Perfecto, Jimmy. gracias. Jimmy nos quitó la sorpresa. Para los que están conectados, el sábado vamos a tener a McLean Ward. Nadie sabía, pero bueno, ya saben para que se Ay, van alistando. No importa, no pasa la nada. cagué, la cagué. No pasa nada. Rodrigo, muchísimas gracias. Jimmy, de verdad que tenerlos, un honor para nosotros. Jimmy va a estar con nosotros, no como invitado, pero va a tener parte que ver en algunas de las preguntas que le vamos a hacer a McLean el sábado. Rodrigo, muchísimas gracias. Sabemos que es un hombre supremamente ocupado. Espero que hayan disfrutado, que es pues el fin de este show es lo que hicimos, hablar y hablar un poquito de caballos. No se les olvide a nuestros oyentes, numeral, me monto a ayudar. Por favor, ayúdenle a la gente que está necesitada en este momento. La gente que nos ayuda en los concursos necesita nuestra ayuda. Rodrigo, muchas gracias. Jimmy, otra vez. Un abrazo grande, que sigan los éxitos y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Gracias. Ay, yo que estoy...